Την πρώτη μας ενότητα θα βρίσκονται στο Προεδρείο ο κύριος Βουδούρης Κωνσταντίνος, ο Dr. Κιουέλς Χριστόφ και ο Dr. Κολομπάνη Νίκολο. Okay, good morning, everybody. First of all, I would like to thank the organizing committee and especially Professor Vouduris for this invitation, to deliver this lecture. What I will present is some of the results of the water joint call project that we carry out with partners from different countries. The leading partners were from Germany, the University of Dresden. And then we had also partners from France, Cyprus, of course, Brazil, and Montenegro. And this is the acknowledgement of the funding we received from the national. Professor, go outside for translation purpose. There is problem for translation. Να ακούνε να μεταφράζουν οι μεταφραστές. Κάτσε εδώ, δεν μπορείς. Yeah, but what's the difference? Μπορείς να βλέπεις. Εδώ. Δεν βλέπω, ναι. Εδώ. Και μετά πώς δείχνω. Αλλάζει από εδώ. Πρέπει να μεταφράζουμε. Δεν ακούς, δεν ακούνε οι μεταφραστές. Άμα τα γυρίσουμε και μετά θα το πω. I'll try. Okay, that's then I will try. Okay, we have a problem with the translator, so we need to stay in place. And okay, we will talk about West-based real-time monitoring and modeling of managed aquifer recharge. We'll talk about MAR applications. And then just quickly to show the different processes involved in a MAR site, we start with the capture zone, which is in the municipal wastewater area. Then the water is transported to for pre-treatment in the wastewater treatment plant. Let me see. What's the difference makes it? Is that okay? Okay. Let me continue. Okay, thank you very much. So now we solved the problem, the technical problem. And so the wastewater is treated, and then is transported to the infiltration ponds. And then the water will infiltrate from the unsaturated zone down to the reservoir. And then it is abstracted for use. It's recovered, we may have a post-treatment, and then it ends up to the users, the farmers, which can use the resources for irrigated agricultural water supply. Of course, we start with data. We get real-time data using sensors. We integrate the data with the models. We run the models to get the knowledge. And based on knowledge, we can make a better improved decision, which can be used for the improvements of the technical benefits, health, and environmental improvements. And we know that there is a need to implement environmentally sustainable technology. We know the causes, the increase of the world population, the urbanization, the climate changes, put a lot of stress in the environment with different environmental pollution problems, stressing of the water recharges, and different
problems, environmental problems like water flooding. So as we say, we'll concentrate on managed aquifer recharge, which is environmental sustainable technology approach. It intentionally recharges water into aquifers for future recovery, having many environmental benefits. Just to mention a few, we can secure water supplies for irrigation or drinking purposes, provide efficient dynamic barriers to seawater intrusion near the coastal areas. We can improve the water quality through the filtrations in the soil, and we can eliminate evapotranspiration losses, which we had if we store these water resources on the surface. So when we were approached by the partners were developing a web-based modeling platform for planning and management and optimization of the managed aquifer recharge. And then we were approached to continue the development of the platforms and especially to do the different testing. The concept of the project, which we call it smart control, was to integrate the situ monitoring systems, which includes data acquisition, processing, visualization, and integration with the web-based tools, which can use for as a risk assessment tool, advanced monitoring tools, real-time modeling tool, and to investigate different scenarios for management tools. Now working with the data, especially from our side, we did a lot of work with the data, and you know that to use all these real-time data involves, it's quite complex, and the scale increases if we move from a site outside our lab to remote areas where we used downhole sensors to get all this data. We demonstrate the concept of the project in MAR sites in the 6 different cases in 4 countries, which I mentioned before. We can do cost-benefit analysis. The project involved training and also technology transfer. So these are the main communication, the main elements of the project, the real-time monitoring data. We did a lot of using the data to calibrate the numerical models, to have the model results in real time, and then to investigate different scenarios. All these modules were in the platform. We can show here some of the, you can see some of the pictures from the sensors we used to get the data. In this case, we will use the temperature sensors. And I will show one of the applications. For example, we can record the data in the filtration pond, and also in the recovery well, we can report the temperatures of the water as it varies with the time. And of course, the time shift in the peak of the temperature peak of the groundwater passage from an infiltration point to a recovery well, it can be used, the time shift, to estimate the retention time and use the retention time to make the assessments of the risk potential. We could do also quantitative microbial risk assessments for hazard identification, exposure assessments, dose response analysis, risk characterization, to estimate some of the index which is used
for health assessment like DALI, as you can see here. For the risk, we'll assess selected pathogens like bacterial, protozoan, and viral pathogens. These were the input data, the flow concentration, treatment processes, treatment schemes, and some filtration, exposure scenario, dose response, and health parameters. And the output of the model was the median flow concentration, mean log reduction of treatment exposure, dose, probability of infection, and total disease burden. I think we have a limited time, so I will move a little bit to keep the time. We have a lot of, to calibrate, this is one of the calibration and test from the Rio Primero Basin in Brazil. I think it's better to move to our site MAR in Ezusa. We will show this for the Ezusa case, which was the test site in Cyprus. We had also training in groundwater modeling on the platform use on different available models on the platform. And you can see here, even in these maps, the different modules where we had training. We covered all these aspects. Okay. And this was the application of the Ezusa site. I mentioned all these benefits, the integration, the site, the MAR site of Ezusa in the East Paphos, 10 kilometers from the urban site. And different available historical and data for the cumulative recharge in different boats from 2014 to 2018, the extraction, the cumulative extraction, the data for calibrate the models, as you can see here, and then the validation, which shows quite a good matching. In this case, we focused on predicting, make forecasts of future water levels to investigate sustainable recharge pumping patterns, investigating different scenarios. We look at two scenarios, one increasing by 10%, the use of the resources, the other by 20%. And in the diagram here, okay, it's the plan view of the site, the different bonds. The dot shows the actual data, and the model side is the continuous line. And then we have here the different scenarios. The base case is the solid line, 10% in the dashed line, and then the other was the 20% the dotted lines. These were the two boreholes in the downstream and this in the upstream. If we look at in the downstream, we can see in this area here actually that the head, this shows the head, drops below 0 value, so there is a risk of salt water intrusion in that area. Okay. I will finish, of course. There is all this information. The other thing which we have done, and I finish, is to do the quantitative microbial risk assessment analysis, starting from the frequencies, building the cumulative frequencies here. You can see for the different pathogens, E. coli, rotavirus, Giardia
do the analysis. And as you can see here, the quantiles, the concentrations of the different doses, how we can read this. For example, if I look at the last column, there is a 5% probability, the concentration to exceed these values. This is the way we think it. There is a 25% probability to exceed these lines. The target, if I go directly to the dialysis, the target is to be below 10 to the minus 6, and you can see here, for E. coli, there is 25% to exceed these values, and of course, if you look at rotavirus and the other pathogen here, you can see the rotavirus, there is a 2 orders of magnitude risk to exceed these values. And okay, the time is limited. I will stay with the time, and thank you very much. And if you have any questions, Professor. Thank you very for much. your interesting presentation. Next speaker is Professor Kulsch, Christopher Kulsch from Technical University of Lübeck. His presentation entitled Hydrogeological Research in Cyprus. The floor is yours. 12 minutes. Thank you very much. First of all, I apologize to the translators. I will try to keep it short, so just focus on what I say. I would like to talk about research on groundwater recharge in Cyprus. Lessons learned, open questions, and outlook. So, of course, the key question is what we don't know yet, because we are researchers, but I will start with some history that involves some of the participants here, like Eleni Tsagana, Kostas Konstantinou, and I would also like to do this in the honor of Peter Odluft, who has supervised Eleni Tsagana. Eleni, you remember that on a certain day, Peter Odluft called us to his office, and we were thinking about a European project to secure the funding for the next years, and he basically had the idea to call his best friends, Professor Soulios, Elias Salame, Elon Ada, who happened also to be my friend, and Kostas Konstantinou, and we made a first project on groundwater recharge in Cyprus. So we chose the study areas, and they aligned on a transect, and the idea was that we combine the different methods that were used in these different countries to all sites. So for Cyprus, we focused on the Kouros Basin, on the Troodos, and we basically decided to use a water balance model. I just show the structure here. We used ModBill, which was developed by Peter Odluft. So basically, we tried to solve the daily water balance for many cells and calculate the recharge. So the results that you get are outlined here. You collect data, distributed data on topography, slope, soil thickness, hydraulic conductivity, land use, and other parameters, and you get recharge maps on a daily basis. You can also develop time series of these recharge calculations for all parameters that you want. This was the first result, and I remember that we presented this to the Geological Survey of Cyprus, Kostas Konstantinou, and I think they were interested, and this happened to be the beginning of a new project that started in 2000 and lasted until 2004, the Groundwater Resources Re-evaluation of Cyprus. So basically we could show recharge events happening, we could see clusters, we could understand the timing better, and this is shown here for the Kouros Basin, where you see weekly recharge amounts during the winter season. So we tried to actually improve the whole approach by adding new elements. So we had the soil water balance.
This happens to be the Aliakmonas basin. Eleni will recognize this immediately. And we decided to actually add new elements like analysis of river discharge, which works in areas where you have actually overflowing aquifers, a groundwater model that was used to actually accommodate the recharge that we had calculated, and we decided to use isotopes in this new project. And this was done with Christos Christofi, who's also sitting here, so we actually initiated the work on isotopes. So Christos will also know the maps that we have developed during that project. So this was enormous work to collect all the meteorological data of the last 40 years, then to put together the aquifer characteristics, again topography, and also analyze soil properties and regionalize these soil properties. So these maps were then combined with a land use map, which was prepared in Germany by a GIS team. They did a lot of field work to actually characterize the land use of Cyprus completely. With this land use map and the soil water balance model, we could actually produce a new map of groundwater recharge that you see here. And I remember the surprise of Kostas Konstantinou and Christos also when we presented it, because the values looked too high. So you see that the Troodos, interestingly, which had not been considered in the first groundwater study in Cyprus, shows a high recharge values, which is not surprising because of the water balance, and you see the very low recharge in the circumtroodos. So we actually then tried to work on this mismatch between the expected values and the results that we got from the modeling, and I will just try to explain a little bit the progress that we tried to make in this regard. So we used the recharge that we had for the entire island of Cyprus and applied this to a groundwater model. And you see that the groundwater model overflows, so that recharge is apparently too high. But why? We learned a little bit, we learned slowly to understand why we had this discrepancy, looking at several basins. You see here on the left-hand side, the gross recharge that we first calculated with the groundwater balance model. And on the right-hand side, you see the spring areas. So everybody knows that during summertime, springs are overflowing and you have nice and cool and wet valley floors in which the groundwater that we had accounted for will actually outflow. So if you take this into account and then rerun the whole groundwater, the whole water balance model, then you get the secondary evaporation, which then strongly reduces the net recharge. And doing this, we could come up with an improved recharge map. And this leads to the next project, the ISOMET project that I would like to present. So we could actually produce a new corrected groundwater recharge map, which can be used for the planning of water resources in Cyprus. But this question remained, is this valid, and what can we tell more about these different recharge scenarios? In 2017, we started a project with Adriana Bruggemann. I don't know whether she's here. Hello, at the Cyprus Institute. And we actually took the results of the GRC project together with her team, and we tried to apply the isotope methods that we had started already with Christos Christofi, and looked at a more, we tried to validate these results. The Geological Survey of Cyprus was involved with the perspective, with Christos Christofi, with the perspective of developing an operational method with which we can actually calculate recharge and use this. So we have the first results. We actually did many profiles. We got isotope profiles in 11 locations, and we could actually validate the results that we had obtained in the previous projects. You see the summary here. I will just
simplified. In most of the places it worked well. In the Troodos we found discrepancies, so our isotope method provided lower recharge values, and in some areas with irrigation obviously we got higher values. So, conclusion, what do we know and what do we don't know yet? And this is an outlook for the future. So we learned that actually the landscape and scale is a very important component of recharge. Recharge is scale dependent and we don't understand yet exactly how and why. Different landscape elements have different recharge functions and we need to learn a lot about these. From my perspective, I think we have focused too much on direct recharge, so indirect recharge like in the previous presentation, and instrumentation to monitor indirect recharge in ephemeral rivers would be extremely important for Cyprus because this is probably a very important component. Also natural recharge, not artificial only. And finally, recharge depends on our actions. So there are interactions between our use of aquifers and the recharge itself, and we find a lot of evidence for this, and this is not accounted for yet. So I conclude in time, I hope, and I would gratefully acknowledge the work of my collaborators from the Cyprus Institute Geological Survey, and also the team of University of Würzburg, Hydroisotope. Thank you very much. So thank you very much, Dr. Kuhl, for this very nice presentation. And now I want to call Dr. Bouzico that will present the application of stochastic simulation for defining nitrogen fluoride by ground level in different groundwater bodies at the Campania region in Italy. So Dr. Bouzico, stage is yours. Thank you. Good morning to everyone. I'm Dr. Bouzico Gianluigi from University of Campania Luigi Vanvitelli, and I'm going to show. So I take off the mask, and I'm going to show you a research project on the groundwater delineation on natural background level in the groundwater body of Campania region through stochastic approach. Next, okay. Just some. A little overview. We know that water supply, aquifer water supply are the main resources of fresh water for any kind of human utilization. But unfortunately, the same human activity are triggering groundwater pollution in every part of the world. Every year, several compounds are newly introduced in the groundwater body, and it is a worrying issue recognized both on national and international level, with a lot of management plan that has been proposed to achieve groundwater sustainable management in the next future. Among the various methodology recognized to delineate the groundwater quality status, the background level are plenty used all over the world to distinguish between the natural and the anthropogenic contribute to groundwater quality. As we know, the natural background level are strictly dependent from water-rock contact, gas interaction, contribution of anthropogenic stressor, and all the possible processes that are responsible of groundwater chemistry in the study area. The main goal of this project is to spatial distribute the groundwater background level in a study area of the Campania region that we will show in the next slide. Just a rapid snapshot of the study area. We are in the South Italy, in the northern region of Campania region. Sorry for the double name. And as we can see, is an heterogeneous area both of an hydrological and geological point of view. We can distinguish three main alluvial plains: the low Volturno River, the upper Volturno River, and Garigliano Plain, a volcanic district, the Camonfina volcano, and a lot of carbonate area. The heterogeneous geological assessment also influence directly the groundwater chemistry of the aquifer system. As we can see in the paper diagram, we can recognize like four hydrogeological phases in the zone.
For example, all the groundwater samples coming from limestone are characterized by higher content in carbonate and calcium in solution. If we move in the volcanic district, we see an increasing of alkali element in sodium and potassium. Moving to the marl deposit, we have also the strong signature of carbonatic recharge, and the two alluvial plains are characterized by both three the processes, including the processes of salinization due to the seawater intrusion and anthropogenic activity in the middle of the plain. Next. Okay. Just a rapid overview on the natural situation of groundwater vulnerability in the major plain of the area. As we see, both high Volturno plain, that is on the bottom right, the low Volturno river and the Garigliano plain are extremely vulnerable to groundwater pollution. So is a worrying issue also in the area, because we have a lot of anthropogenic pressure, both on industrial and agricultural activity. And we see that the two plains are completely vulnerable to groundwater pollution, while in the upper part of the high Volturno river, the groundwater quality is somehow not so excellent like it could be due to the anthropogenic activity. So, what we will do? The idea is to create a spatial discretization of background level of two harmful elements in groundwater body, the nitrate and fluoride in concentration. When we talk about fluoride, we can talk of natural background level because it's mainly due in the area from the natural water rock processes, while the nitrate concentration is not natural but an anthropogenic background level. So we decided to not eliminate all data that are surely from anthropogenic pressure contribution, but we took it to have an overview of the anthropogenic pollution in the area. The methodology is the Gaussian simulation processes. First of all, the dataset needs to be geostatistically approached, creating a semi-variogram, a distribution of the data in order to obtain a normal Gaussian distribution, and then spatialized on the territory using cryogenic technique. In order to not eliminate the variability of the data on the area, the sample point of each well will remain constant, and it will not be variable in the time to obtain the spatial variability. Then the algorithm simulates from 100 to 1,000 simulation and can produce a lot of post-processing data, like general statistic of the data, medium, average, median, and maximum and minimum value, uncertainty, error, and standard deviation. Moreover, it's possible to obtain a post-processing using the probability analysis to exceed a specific value on the study area. Let's see the result of the simulation. Hoopla. I can see the value. Here we have the nitrogen anthropogenic background, the nitrate anthropogenic background level in the whole the area. As we see, we range from less than 10 milligram in groundwater body to more than 75 milligram in background level. What this means? This map was created using the median value of all the data set. We choose the median as maybe more representative of the tendency of the population in the study area. We see that the higher concentration are located in the southern part of the region, where the volcanic material outcrop, and where we have a strong connection with suburban activity and agricultural activity. And other two hotspots, with lower concentration but always high, are located in the high Volturno plain, HVP, and near the Caserta city, that is the red hotspot in the middle of the area. All the other zone, like the carbonate massif, the volcanic zone, are instead with lower concentration of the data of nitrate. If we move to fluoride,
we have another situation where all the plane suffer of the higher concentration of the fluoride. This is due mainly to the lithological assessment of the study area that is full of tuff, outcropping volcanic material and reworked volcanic material from the river courses. We can see also a resume in statistic from the results, and we can appreciate how the fluoride background level is higher in the area characterized by lava, by tuff material, and in the alluvial plain that have both the material both the deposit inside, while the anthropogenic pressure is more evident in near the outcropping in Bite Campana tuff lithology and in the high Volturno plain. As post-processing, we realized a probability map of exceeding extremely high value from both the element. For nitrate, we choose the 45 milligram per liter in concentration, and we see how the area with maybe in the future will more probably exceed this threshold value are always the southern part and the middle of the Volturno River, where the higher concentration of agricultural activity are located. For fluoride, instead, we use a lower concentration, higher than 2 or 3 milligram, and we see that the area perfectly overlap both the volcanic outcropping area and the volcanic district of Roccamonfina volcano. Finally, we can say that the nitrate concentration are higher in the higher Volturno River, Volturno plain, and lower in the lower Volturno plain. Why? When, despite the higher pressure in anthropogenic activity, the natural lithology and the attenuation capacity of the subsoil are decreasing the concentration of nitrate in the aquifer. The fluoride instead is, of course, highly concentrated in the area where the volcanic material exists, and the Gaussian simulation gives us the opportunity to spatially distribute the data and to have a rapid overview of the situation in the study area. Lastly, the methodology can be also utilized to groundwater vulnerability assessment or to delineate the groundwater protection zone according to the distribution of the element in the area. Thank you for your attention. Yes, and now I'm happy to invite the next talk by Panagiotou, Kyriakidis, and Tsiritis on the assessment of groundwater chemistry in the Rhodope coastal plain, which is part of the METSAL project. So, good morning. This work is related with an ongoing project, which is called METSAL. I'm happy that we have a lot of colleagues here from the project together, and we're going to discuss preliminary results on a work done for the assessment of the groundwater quality in a coastal aquifer located in Greece, using geostatistics and multivariate statistics. So introductory, we know that in our region, we have a big problem in terms of water scarcity and quality degradation. What we show here is a number of pilot sites of different scaling and complexity, which are part of this project. And here are some photos taken from the METSAL site. So here we see the case study. It's located at the northeast part of Greece. It's a coastal aquifer, and the idea here is basically to use a number of ions, 8 anions, in order to characterize the salinity state of the aquifer. If we consider data provided from a recent campaign in 2020,
And the basic idea is that you can have values for the geochemical variables at different locations and different wells. And so you can use this, apply some salinization rules in order to characterize each well. So this can be done either using the concentration of the chloride, as you can see here where we show with different colors. And you can also combine them with additional major ions to characterize it even more detailed. But what we know is that if we have the information at the points, it's not trivial to actually estimate the spatial distribution. So what will be the values beyond these data locations? So this is where the geostatistical part is entering the game. And this is the main purpose of what we are trying to do. So the objective for our case is basically to create some maps to see the distribution of the hydrochemical phases. And this in general can be done not only with what we have done here, but also we can have, for example, some physical-based models, hydrological models. But in our case, you can use either different maps using creaking forms, and also, as the previous speaker said, run some geostatistical simulations and find the estimations at their sample locations. So what we show here are basically the estimations of the mean field using creaking. So we're not showing here, but not showing this work, but also providing information about the spatial distribution of uncertainty. For the creaking case, it's expressed through the variance. And so if you have these two information, you can actually create some distributions on this value, and so make predictions on the different sample points. So here what I'm showing for the 8 different geochemical variables, which we need to use in order to apply the salinization rules. So basically, if we apply the salinization rules, we can see that we can create at every pixel, at every map, we can associate it with a specific hydrochemical phase, specific type. And what we show here, basically a histogram of the occurrences, so the number basically of the pixels at every category, different categories. So in general, we can use creaking, as I said before, but creaking has a tendency to smooth the spatial distribution. And as a result, this does not provide the spatial variability of the actual case. And this actually, you can see that also the previous speaker said, to the semi-variogram that are produced from the simulated values, which are not so, let's say, as closely associated, not matching so well with the semi-variogram obtained from the raw data. And this is why, in our case, we have considered using geostatistical simulations, so that way we can reflect the spatial variability of the geochemical variables, which are then used by applying the rules to create the spatial distribution of the hydrochemical phases. And the idea here is that by simulating the uncertainty on the geochemical variables, to propagate this uncertainty to the salinity indicators, to the hydrochemical phases. So here we're just showing some results of them using sequential Gaussian simulation. So we have done this for all the variables we have considered. And then what we have done, we have get a number, in this case 2 maps. So we are basically taking all these geostatistical simulations for every geochemical variable. We go at every pixel, and we get values for all these geochemical variables. And we're using these rules for each one of the simulations to determine each pixel in which category is associated with. So, okay, thank you very much. So at the right side, what we see basically, we sum up
from all the pixels the categories that are present there. And we have seen that there are some categories that are dominant compared to the others. We have also seen, compared to the crinking case, we have a bigger distribution, deeper variability, which makes sense because, as I said before, the creaking tends to smooth things up, where this has a higher variability compared to this one here, as you see. So this one I will skip it. So in summary, what we wanted to do was basically to estimate the spatial distribution of the salinization categories. This is done by firstly finding the spatial distribution of the ions, of the geochemical variables, and then applying the salinization rules. As a case study, we have used the Almerosa Aquifer in northern Greece to do that. There is an ongoing work where we're using other methods in order to join the interaction between the different variables using the principal component analysis approach. And lastly, what I would like to say is that this is just a part of our current project. There's also teams in the project that are related with artificial intelligence, with physical-based models, with hydrochemistry, with the compartment modeling, etc. And the idea is to use all these different tools, integrate them, and see how we can improve our predictions. Thank you very much. Okay, this is just, okay. Thank you for your clear presentation. Next speaker is Rigas. His presentation entitled Trend Analysis on Concentration of Several Chemical Parameters in Cyprus groundwater using Mankendal and Sense-Log test. This presentation will in online form. Maybe. Ναι, καλημέρα σας. Ελπίζω να ακούγομαι. Όπως έχει αναφερθεί, η παρουσίαση μου έχει να κάνει με την ανάλυση των τάσεων από 12 χημικές παραμέτρους στα υπόγεια δάτα της Κύπρου. Να πω ότι η συγκεκριμένη εργασία έχει πραγματοποιηθεί στα πλαίσια των υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας για παρακολούθηση της ποιότητας της χημικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων και συγκεκριμένα για το άρθρο 5 της Οδηγίας 2006-118, σύμφωνα με το οποίο κάθε κράτος μέλος πρέπει να εντοπίσει τις κυρίως ανωδικές τάσεις που παρατηρούνται, έτσι ώστε να καθοριστούν τα σημεία εκκίνησης για αναστροφή των τάσεων. Στη συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιήθηκαν δύο στατιστικές δοκιμές, η δοκιμή Mackendal και η δοκιμή Sense, τις οποίες θα αναφερθώ επιγραμματικά στη συνέχεια, ενώ το τρίτο κομμάτι της παρουσίας έχει να κάνει με τα αποτελέσματα από την ανάλυση των τάσεων. Όσον αφορά τη δοκιμή Mackendal, είναι μια στατιστική προσέγγιση για εκτίμηση των τάσεων ή των μη τάσεων που έχει μια χρονοσυρά από δεδομένα. Σημαντικό είναι ότι μπορεί να συνδυαστεί με άλλες δοκιμές έτσι ώστε να εκτιμηθούν μελλοντικές συγκεντρώσεις. Ενώ παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα, σημαντικότερα είναι ότι οι χρονοσυρές τις οποίες χρησιμοποιείται μπορεί να απουσιάζουν κάποια δεδομένα και να δώσει αξιόπιστα αποτελέσματα, να μην ακολουθούν κάποια συγκεκριμένη διασπορά, ενώ επίσης χρησιμοποιείται για χρονοσυρές οι οποίες παρουσιάζουν μια ανιχνεύσιμα δεδομένα. Το τρίτο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη συγκεκριμένη ανάλυση, λόγω του ότι οι παραμέτροι οι οποίες έχουν ελεγχθεί είναι μεταξύ άλλων και ίχνοστοιχεία, οπότε μιλούμε για πολύ μικρές συγκεντρώσεις. Αλλά ουσιαστικά είναι ένα... Συνάδελφε, συγγνώμη κύριε Ρίγα, δεν βλέπουμε την αλλαγή των slides. Για ποιο λόγο? Έχεις κάνει share την... Έχω κάνει share, ναι. Για δώσ' το οδηγείς, γιατί δεν ακούμε, βλέπω. Συνάδελφε, μπορείς να επιλέξεις... Μπράβο. Οκ, συγγνώμη. Ας προχωρήσω.
Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. Ουσιαστικά για καθορισμό της μεταβλητής Z, που ουσιαστικά είναι η μεταβλητή που μας δείχνει αν η χρονοσυρά μας παρουσιάζει ή όχι τάση. Όταν αυτή η μεταβλητή είναι θετική, τότε πιθανότατα να υπάρχει τάση και αυτή να είναι αυξητική. Όταν η τιμή αυτή είναι αρνητική, τότε η τάση είναι πτωτική. Έχω πει πιθανότατα γιατί για κάθε τιμή Z υπάρχει μία τιμή π, η οποία βασικά αναφέρεται στην πιθανότητα αυτή η τιμή του Z να μην επιβεβαιώνεται. Όταν αυτή η πιθανότητα είναι μεγάλη, είναι μεγαλύτερη από το επίπεδο εμπιστοσύνης της μεθόδου, τότε δεν επιβεβαιώνεται η τάση. Ουσιαστικά στην συγκεκριμένη εργασία έχει καθοριστεί επίπεδο εμπιστοσύνης στο 95%, άρα ουσιαστικά για τιμές του Z μεγαλύτερες από το 1,97 απόλυτη τιμή μόνον θεωρήθηκε ότι υπήρχε τάση. Τότε, στις περιπτώσεις που ανιχνεύτηκε τάση, χρησιμοποιήθηκε η δοκιμή SENS, με την οποία έχουν εκτιμηθεί οι κλίσεις των τάσεων, η ένταση δηλαδή των τάσεων. Σημαντικό είναι ότι η συγκεκριμένη μέθοδος δεν επηρεάζεται σημαντικά τουλάχιστον από ακραίες τιμές, ενώ όπως και στην περίπτωση της Μακένταλ μπορεί να δώσει αξιόπιστα αποτελέσματα σε χρονοσυρές τις οποίες απουσιάζουν κάποια δεδομένα. Εδώ βλέπουμε τη μεθοδολογία που ακολουθείται για να καθοριστεί η κλίση. Για να αναφέρω ότι η συγκεκριμένη μέθοδος δίνει τη δυνατότητα να καθοριστεί κλίση και σε ένα εύρος τυχών, από τη μικρότερη μέχρι το μεγαλύτερο όριο. Όσον αφορά την εργασία, έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 24.000 αναλύσεις από 1976 δείγματα από ένα δίκτυο παρακολούθησης το οποίο αποτελείται από 94 σταθμούς και η περίοδος παρακολούθησης ήταν από το 2007 μέχρι το 2019. Στον πίνακα που βλέπουμε εδώ είναι οι παραμέτροι οι οποίοι έχουν εξεταστεί. Είναι κάποια εχνοστοιχεία, αρσενικό, κάδμιο, υδράργυρος, μόλιβδος, κάποια ιόντα, τα χλωριούχα, τα ηθικά, το αμμόνιο, τα νητρικά, τα νητρώτη, κάποιες οργανικές ενώσεις και η αγωγημότητα. Εδώ βλέπουμε το δίκτυο των σταθμών. Όπως βλέπουμε, καλύπτει χωρικά όλους τους υδροχώρους της Κύπρου, με εξαίρεση την περιοχή του πενταδαχτύλου. Λοιπόν, από τις 12 παραμέτρους που έχουν αναλυθεί, ουσιαστικά τάσεις έχουν παρατηρηθεί μόνο σε 6 περιπτώσεις. Στο αρσενικό, στο αμμόνιο, στα χλωρεθικά, νητρικά και αγωγημότητα. Όσον αφορά τις δύο πρώτες, το αρσενικό και το αμμόνιο, αν και φαινομενικά έχουν καταγραφεί οι τάσεις, εν τούτης δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν, καθώς οι κλίσεις οι οποίες έχουν υπολογιστεί ήταν αρκετά μικρές και ουσιαστικά ήταν μικρότερες από τα όρια προσδιορισμού, τα NOQ των μεθόδων μας. Άρα ουσιαστικά οι μόνες παραμέτρες τις οποίες έχουν καθοριστεί τάσεις είναι 4 και από ό,τι βλέπουμε ήταν κυρίως αυξητικές οι τάσεις που παρατηρήθηκαν. Λοιπόν, όσον αφορά τα νητρικά, έχει καταγραφεί τάση στο 19% των περιπτώσεων, με πρωτίστως αυξητική τάση. Ενώ όταν έγινε η ανάλυση των κλίσεων, αυτές ήταν μικρές έως μέτριες, με εξαίρεση κάποιες περιοχές, βασικά 4 σημεία, τα οποία ήταν περιοχές που ήταν σε MTZ, δηλαδή σε περιοχές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ευάλωτες προς νητρορύβαση. Και επίσης η κύρια πηγή των νητρικών στα υπόγεια είναι κυρίως τα γεωργικά λιπάσματα και το οργανικό άζωτο που εκφράζεται από την κοπριά και τα λίμματα. Όσον αφορά τα χλώρια, ηθικά και αγωγημότητα, έχετε 2 λεπτά ακόμα. Ναι, ευχαριστώ. Παρατηρηθήκαν τάσεις ουσιαστικά όμοιες, 14, 11 και 13% αντίστοιχα, ενώ τα ηθικά και αγωγημότητα, οι τάσεις που καταγράφτηκαν ήταν κυρίως αυξητικές σε ένα ποσοστό 2/1, ενώ αντίθετη εικόνα παρατηρείται στα χλώρια.
60% των σημείων πρωτίστως παράγοντας στη διακύμαση των τάσεων ήταν το ισοζύγιο εμπλουτισμό άντρησης, ενώ το 20% ήταν η θαλάσσια διέζηση ουσιαστικά, με έναν 20% να είναι συνδυασμός των πιο πάνω παραγόντων. Έγινε και μια ανάλυση των τάσεων ανάλογα με τον τύπο του υδροφορέα. Αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι στους υποπίεση υδροφόρους και σε υδροφόρους ελεύθερους με μεγάλη απόρρεστη ζώνη πέραν των 30 μέτρων η τάση ήταν αρκετά μικρή, κάτω του 10%, ενώ μεγαλύτερα ποσοστά καταγράφηκαν σε ελεύθερους υδροφόρους με μικρή απόρρεστη ζώνη και στον υδροφορέα του εκτροδότους. Επίσης, αξιοσημείωτο είναι ότι στους καρστικούς υδροφόρους ένα στα δύο σημεία παρουσίασαν τάσεις σε σχέση με τα μητρικά ιόντα. Τέλος, έγινε και μια ταύτιση των τάσεων ανάλογα σε σχέση με τα υπόγεια υδατικά συστήματα. Αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι μόνο σε δύο συστήματα, στον ποταμό της Γερμασόγειας και στην ασβεστοθήθους της Πέγιας, δεν παρατηρήθηκε καμία τάση. Συνοψίζοντας, να πω ότι έχουν παρατηρηθεί τάσεις σε 4 εκ των 12 παραμέτρων, στα χλώρια, τα ηθικά, τα νητρικά και την αμμονιμότητα. Παρατηρήθηκαν τάσεις σε 58 περιπτώσεις σε ένα ποσοστό 5%, ενώ σε 77 περιπτώσεις αυτή η τάση δεν επαληθεύτηκε. Πρωτίστως οι τάσεις ήταν αυξητικές σε αναλογία 2/1, μικρές έως μέτριες εκκλήσεις, πιο έντονες σε περιοχές όπως έχω πει NVZ, ενώ μικρότερα ποσοστά τάσεων στους υποπίεση υδροφόρους και στους ελεύθερους υδροφόρους με απόρρεστη ζώνη πέραν των 30 μέτρων. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. So thank you very much. Now I'm calling Dodos, Dr. Dodos. We'll present brackish aquifer in Greece, a different approach. So please. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ το Προεδρείο και την Επιστημονική Επιτροπή που ενέκρινε αυτή την εργασία. Η παρούσα εργασία δεν κομίζει κάτι νέο στην επιστημονική κοινότητα. Από δεκαετίες υπάρχουν εργασίες που κατηγοριοποιούν το υφάλμυρο νερό, αλλά και τους τρόπους διαχείρισης του υφάλμυρου νερού. Επίσης, παγκοσμίως, όπου υπάρχουν σοβαρά κράτη, έχουν γίνει προσπάθειες να προσδιοριστούν τα υφάλμυρα νερά και να χρησιμοποιηθούν με σκοπό τη διαφύλαξη των αποθεμάτων του γλυκού νερού, όπως για παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Με την παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια να αποτυπωθεί η πραγματικότητα στην Ελλάδα και το τι θα μπορούσε να γίνει. Η χώρα μας κλήθηκε ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εφαρμόσει την Οδηγία 2060. Μια οδηγία που στηρίχθηκε και ακολουθεί τα δεδομένα της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης και δύσκολα μπορεί να εφαρμοστεί στο πολύπλοκο γεωλογικό καθεστώς της Ελλάδας, αλλά και γενικότερα στις μεσογειακές χώρες. Η χώρα μας είχε την υποχρέωση να χαρακτηρίσει την ποιοτική και ποσοτική κατάσταση όλων των υπόγειων υδατικών σωμάτων. Για να πάρετε μία ιδέα, σας δείχνω τα καθορισμένα υπόγεια υδατικά σώματα της Γερμανίας που είναι του τρίτου ορίζοντα, του δεύτερου ορίζοντα και του πρώτου ορίζοντα. Αντί αυτού, λόγω πρακτικών δυσκολιών που δεν θα αναλυθούν εδώ, στη χώρα μας επιλέχθηκε ο χαρακτηρισμός των υπόγειων υδατικών συστημάτων. Μετά την πρώτη αναθεώρηση του σχεδίου διαχείρισης, που έλαβε χώρα το 2017, υπάρχουν καθορισμένα 553 τέτοια συστήματα. Για το χαρακτηρισμό αυτό θα έπρεπε να αναπτυχθεί δίκτυο παρακολούθησης των υδάτων με επαρκή σημεία σε κάθε σύστημα, κατανεμημένα χωρικά αλλά και ποιοτικά, δηλαδή με βάση τις τοπικές πιέσεις ή τα ιδιαίτερα υδραυλικά χαρακτηριστικά των υδροφορέων. Παρότι αυτό το δίκτυο με αυτά τα κριτήρια ποτέ δεν αναπτύχθηκε, έχουμε από το 2011 Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Υδάτων. Πώς προέκυψε? Με βάφτιση του δικτύου παρακολούθησης του ΙΓΜΕ ως εθνικό δίκτυο, που είχε στηθεί όμως με άλλη λογική πριν τον προσδιορισμό των υπόγειων συστημάτων. Από το δίκτυο του ΙΓΜΕ επιλέχθηκαν, δεν ξέρω με ποια κριτήρια, 1.392 σημεία, τα οποία και αποτελούσαν μέχρι το 2021 το εθνικό δίκτυο. Εξ αυτού του λόγου, στα 266 από τα 553 συστήματα δεν υπάρχει ούτε ένα σημείο παρατήρησης του εθνικού δικτύου. Είμαι σίγουρος ότι αν ήμουν φοιτητής και παρουσίαζα ένα πιεζομετρικό χάρτη
μιας περιοχής 827 τετραγωνικών χιλιόμετρων, στηριζόμενος σε 11 όλα και όλα σημεία παρατήρησης, θα έκανα χρόνια να πάρω πτυχίο. Παρ' όλα αυτά, ως μελετητής θα μπορούσα να βγάλω πολλές χιλιάδες ευρώ, εκπονώντας σχέδια διαχείρισης για το ελληνικό κράτος, αφού όχι μόνο αυτά είναι τα στοιχεία που μου παρέχει, αλλά με υποχρεώνει και να του φέρω αποτέλεσμα. Δηλαδή, ο υποχρεωτικός και ποσοτικός και ποιοτικός χαρακτηρισμός όλων των υπόγειων συστημάτων, παρά τις κραυγαλαίες ελλείψεις, εξακολουθεί και γίνεται κανονικά και από τις αποφάσεις αυτές επηρεάζεται η ζωή των πολιτών και η οικονομία της χώρας. Με βάση τον χαρακτηρισμό που έχει γίνει, από τα 553 συστήματα, τα 334 είναι παράκτια. Από αυτά τα 11 βρίσκονται σε κόκκινη ποσοτική κατάσταση, τα 12 σε κόκκινη ποιοτική κατάσταση, τα 53 σε κόκκινη ποσοτική και ποιοτική κατάσταση, τα 78 σε καλή ποιοτική κατάσταση, αλλά με τοπικά προβλήματα υφαλμπύρινσης, ενώ τα υπόλοιπα 180 βρίσκονται σε καλή ποιοτική και ποσοτική κατάσταση. Σημειώνεται ότι τα περισσότερα κόκκινα ποσοτικά συστήματα βρίσκονται στις κατά κανόνα παραθαλάσσιες αλουβιακές πεδιάδες, που αποτελούν και τις πιο πλουτοπαραγωγικές περιοχές της χώρας σε ό,τι αφορά στην αγροτική οικονομία, όπως στη Μαγνησία, στο Μαραθώνα, στην Αχαΐα, στην Κορινθία, στην Αργολίδα, στη Μεσσηνία, στη Λακωνία, στο Ηράκλειο και αλλού. Η προσπάθεια σύνταξης των σχεδίων διαχείρισης αντιμετωπίζει τα γνωστά προβλήματα που απαντώνται σε κάθε προσπάθεια σχεδιασμού στην Ελλάδα, όπου υπάρχει σημαντικότατη έλλειψη πρωτογενών δεδομένων, ανομοιομορφία προδιαγραφών λήψης αυτών, αποσπασματικές χρονοσυρές και πολλά άλλα. Επίσης, αντιμετωπίζει την προφανή αδυναμία ενός σχεδίου φτιαγμένου για εφαρμογή σε μεγάλη κλίμακα, παρότι τα στοιχεία στα οποία στηρίζεται δεν είναι επαρκή. Οι αδυναμίες και τα σφάλματα περιγράφονται αναλυτικά σε άλλη ανακοίνωση σε αυτό το συνέδριο. Επιγραμματικά θα αναφέρω για τις αδυναμίες, την ανεπάρκεια και κακή κατανομή των σημείων παρατήρησης του εθνικού δικτύου, την ομαδοποίηση διαφορετικών υδρολιθολογικών ενωτήτων και υδροφορέων σε ένα ενιαίο σύστημα, την ομαδοποίηση αποτελεσμάτων χημικών αναλύσεων από υδρολειψίες με διαφορετικά προβλήματα, την έλλειψη των στοιχείων των πάνω από 250.000 υδρολειψιών 11 χρόνια μετά την εφαρμογή της διαδικασίας δηλώσεών τους. Για τα σφάλματα να αναφέρω την ενδεχόμενη άγνοια τεχνικών χαρακτηριστικών της υδρολειψίας, όπως βάθος τοποθέτησης φιλτροσωλήνων και βάθος τοποθέτησης αντιλητικού συγκροτήματος, φαινόμενα έκπλησης των εδαφών κατά τη χειμερινή περίοδο, το εάν η υδρολειψία χρησιμοποιείται για υδρολίπανση και άλλα. Πέρα από αυτά, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό σημείο που επηρεάζει έμεσα ή άμεσα τη ζωή και τα εισοδήματα πολλών χιλιάδων ανθρώπων και γενικότερα την παραγωγική δραστηριότητα και την οικονομία της χώρας. Και αυτό είναι η διαδικασία χαρακτηρισμού του νερού ως υφάλμυρο. Με βάση την ελληνική νομοθεσία, ως πόσιμο από τον άνθρωπο χαρακτηρίζεται όποιο νερό περιέχει χλωριόντα 250 mg ή έχει αγωγημότητα μικρότερη των 2.500 μικροσίμενς. Οτιδήποτε άλλο είναι υφάλμυρο. Όμως η ίδια η ζωή έχει δείξει ότι η αγροτική παραγωγή μπορεί να υπάρξει και με υφάλμυρα νερά, αφού επί δεκαετίες σε πολλές περιοχές, ειδικά στην Νότια Ελλάδα και στα νησιά, τα νερά που χρησιμοποιούνται είναι επιβαρημένα σε χλωριόντα. Οι παράγοντες που επιτρέπουν τη χρήση των υφάλμυρων νερών στην αγροτική παραγωγή είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η ανθεκτικότητα καλλιεργειών σε υφάλμυρα νερά, όπως οι ελιές, η κοκομετρία των εδαφών, η αυξημένη παρουσία ιόντων ασβεστίου και μαγνησίου σε σχέση με τα ιόντα νατρίου, η εφαρμογή τεχνολογίας μαγνητικών πεδίων που αδρανοποιεί το ιοντικό φορτίο και αποτρέπει τη συσσόρευση αλάτων στα εδάφη και άλλα. Μέχρι σήμερα το κράτος μας έχει επιλέξει ως μέθοδο αντιμετώπισης του προβλήματος της υφαλμπύρινσης τα διοικητικά μέτρα, οπότε ο ρόλος του γεωλόγου στο θέμα της εκμετάλλευσης των υπόγειων υδροφόρων περιορίζεται είτε στη συμμετοχή στη μελετητική ομάδα σύνταξη των σχεδίων διαχείρισης, είτε στην επίβλεψη αυτών, είτε στις γεωλογικές μελέτες για την έκδοση αδειών ιδιωτικών και δημόσιων υδρολειψιών. Αν όμως το κράτος υιοθετούσε ως λύση την επιστημονική, τότε ο ρόλος του γεωλόγου θα γινόταν πολύ σημαντικός, αφού θα μπορούσε να προσφέρει στους χιλιάδες ενδιαφερόμενους υπηρεσίες όπως μετρήσεις και προφίλ αγωγημότητας για τη δημιουργία χρονοσυρών και τη μελέτη της διακύμανσης του φαινομένου της υφαλμύρινσης σε πολύ μεγάλη κλίμακα, βελτιστοποίηση του βάθους άντλησης μετά από κατάλληλες δοκιμαστικές αντλήσεις, διόρθωση των τεχνικών χαρακτηριστικών των υδρολειψιών, βελτιστοποίηση της αντλούμενης παροχής, υπολογισμό της ακτίνας επίδρασης της αντλούμενης υδρολειψίας αλλά και του επηρεασμού αυτής από γειτονικές υδρολειψίες.
Η βάση σε κάθε σχεδιασμό για το μέλλον είναι το αν υπάρχουν οι ανθρώπινοι πόροι. Τα στοιχεία του ΓεωΤΕ δείχνουν ότι υπάρχουν, γιατί μια κρίσιμη μάζα επιστημόνων που ξεπερνά τα 2.000 άτομα και φτάνει το 40% του κλάδου είναι άνεργο και είναι αδύνατο να απορροφηθεί με προσλήψεις από το δημόσιο. Μπορεί όμως άνετα να εργαστεί προσφέροντας παραπάνω υπηρεσίες σε ιδιωτική βάση, με απλές διαδικασίες από το κράτος, αλλά με μια άλλη λογική. Για την υιοθέτηση αυτής της λογικής από το κράτος, μερίδιο ευθύνης έχουν όλοι και πρώτος από όλους ο κλάδος μας. Το ΓεωΤΕ, οι επαγγελματικοί σύλλογοι, οι συνάδελφοι υπάρχοντες και μελλοντικοί μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου ή με μεγάλη θέση στους κομματικούς σχηματισμούς, ακόμα και οι φοιτητές, που θα πρέπει αυτά τα ζητήματα να τους απασχολούν. Τέλος, ευθύνη έχει και η επιστημονική με την πανεπιστημιακή κοινότητα, που θα πρέπει να βρει τους τρόπους και τους μηχανισμούς να εκπαιδεύσει αυτό το δυναμικό και να το καθοδηγήσει και προς αυτή την κατεύθυνση, λαμβάνοντας υπόψη ότι προάγουμε την επιστήμη όχι μόνο εξερευνώντας και ανακαλύπτοντας νέα πράγματα ή επιζητώντας συνεχώς την εξειδίκευση, αλλά και εφαρμόζοντας την επιστήμη σε απλά καθημερινά πράγματα προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Σας ευχαριστώ. Yes, I would like to invite now the next talk by Heraklios Christofi Rigas Manolaki and Matiatos on the assessment of the origin of nitrate pollution in groundwater in Cyprus. Καλημέρα σας. Η εργασία μας αφορά τις πηγές προέλευσης των νητρικών στους υπόγειους υδροφορείς της Κύπρου και συγκεκριμένα στον υδροφορέα Τρέμηθου και Κήτη Περβόλια. Με βάση το άρθρο 10 της Οδηγίας 91-676, η οποία αποβλέπει στην προστασία του νερού, του υπογείου νερού από νητρορύπαση γεωργικής προέλευσης, στην Κύπρο έχουν χαρακτηριστεί 7 ευπρόλυτες νητρορύπασης περιοχές. Πρόκειται για τις περιοχές των Κοκκινοχωριών, Κήτη Περβόλια, της Κήτης του Πεντασχήνου, Ακροτήρη, Πάφου, Χρυσοχού και Ορούντα. Συνολική έκταση των περιοχών αυτών ανέρχεται σε 458 τετραγωνικά χιλιόμετρα ή σε ποσοστό 7,74 των περιοχών που η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί αποτελεσματικών έλεγχων. Συνέπειες από τις αυξημένες συγκεντρώσεις των νερών είναι ο ευτροφισμός των επιφανειακών νερών. Στον άνθρωπο προκαλούν διαταραχές του θηροειδού, γαστροεντερικών καρκίνων και αποβολές. Στα βρέφη δυνατόν να προκαλέσουν το σύνδρομο του μπλε μωρού. Οι αυξημένες συγκεντρώσεις στα επιφανειακά και υπόγεια νερά οφείλονται στις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες, κυρίως λόγω της υπερβολικής χρήσης συνθετικών λιπασμάτων και κοπριάς, καθώς επίσης από την ανεξέλεγκτη διάθεση οικιακών λιμάτων και βιομηχανικών λιμάτων. Για τον προσδιορισμό των πηγών προέλευσης των νητρικών στο υπόγειο νερών έχουν χρησιμοποιηθεί τα ισότοπα του αζότου, άζωτο 15 προς άζωτο 14 των νητρικών. Ο συνδυασμός των τιμών αζότου 15 προς άζωτο 18 των νητρικών δίνει τη δυνατότητα διάκρισης της πηγής προέλευσης των νητρικών ιόντων, καθώς επίσης αξιολόγησης του βιοχημικού κύκλου του αζότου, όπως η απονητροποίηση, η οποία επηρεάζει την ισοτοπική σύνθεση των νητρικών. Η περιοχή μελέτης μας, η περιοχή βρίσκεται στην επαρχία Λάρνακας και περιλαμβάνει το υπόγειο υδατικό σύστημα της Κήτης του ποταμού Τρέμηθου και το υδατικό σύστημα Κήτη Περβόλια. Συνολική έκταση των περιοχών αυτών ανέρχεται σε 49 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Απλά δεν βλέπω. Επιφανειακά η περιοχή δομείται από αλλοβιακές αποθέσεις καθώς από αποθέσεις αναβαθμίδων. Οι κύριες χρήσεις γης στην περιοχή είναι η γεωργοκτηνοτροφία. Τα δύο υδατικά σώματα βρίσκονται σε υδραυλική επικοινωνία μεταξύ τους. Από το 2004 έως και σήμερα παρατηρούνται αυξητικές τάσεις στα νητρικά ιόντα σε όλους τους σταθμούς παρακολούθησης, παρόλο που στην περιοχή εφαρμόζονται προγράμματα δράσης, καθώς επίσης ο κώδικας ορθής γεωργικής πρακτικής. Η δειγματοληψία του υπογείου νερού έγινε από 10 γεωτρήσεις, ίδρευσης και άρδευσης. Πραγματοποιήθηκαν εποχικές δειγματοληψίες για να διαφανεί κατά πόσον υπάρχει συσχέτιση
με τον εμπλουτισμό του υδροφόρου κατά τη χειμερινή περίοδο. Οι φυσικοχημικές παράμετροι μετρήθηκαν επί τόπου χρησιμοποιώντας φορητό πολύμετρο. Έγινε η ιοντική ανάλυση στο εργαστήριο του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης και η ισοτοπική ανάλυση έγινε στο εργαστήριο ισοτόπων ΜΕΜΑ του Πανεπιστημίου της Βαρκελόνης με τη μέθοδο της μικροβιολογικής απονιτροποίησης. Οι συγκεντρώσεις των νητρικών κυμαίνονταν από 13 έως 289 μιλιγκράμμ στο λίτρο. Η ισοτοπική σύσταση του αζότου ήταν από 3,8 έως 16,4 της χιλής, ενώ η ισοτοπική σύσταση του οξυγόνου ήταν από 4,2 έως 13,4. Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι υπάρχει χωρική διακύμαση τόσο στις τιμές των νητρικών όσο και στις τιμές του ισοτόπου, του αζότου και του οξυγόνου, ενώ δεν παρατηρείται εποχική διακύμαση, πιθανόν λόγω του ότι η βροχόπτωση στην περιοχή είναι μειωμένη, ο εμπλουτισμός είναι μειωμένος και κατ' επέκταση η έκπληση του αζότου είναι μειωμένος. Επίσης, δεν παρατηρήθηκε επιφανειακή ροή του χυμάρου του τρέμηθου κατά την περίοδο 2020-2021. Τα αποτελέσματα αποτυπώθηκαν στο διάγραμμα συσχέτισης του οξυγόνου με το άζωτο, καθώς επίσης με συγκεντρώσεις των νητρικών. Οι πηγές των νητρικών σε 5 γεωτρήσεις φαίνεται να οφείλονται σε κοπριάν και λίμματα, σε 3 σε συνδυασμών εδάφους, κοπριάν και λίμματα και σε 2 γεωτρήσεις σε συνδυασμών αμμονιακά λιπάσματα και βροχόπτωση, έδαφος, κοπριάν και λίμματα. Αυτά φυσικά ισχύουν με την προϋπόθεση ότι το άζωτο δεν υπόκειται σε απονιτροποίηση από τη στιγμή που εισέρχεται στο σύστημα, διαδικασία η οποία αυξάνει τις τιμές των ισοτόπων, ενώ μειώνει τις τιμές των νητρικών. Η αναλογία της απονιτροποίησης κυμαίνεται από 1,3 έως 2,1. Περαιτέρω, οι συγκεντρώσεις των νητρικών συσχετίστηκαν με τις τιμές των ισοτόπων, όπου φαίνεται ότι είναι αντιστρόφως ανάλογες. Επίσης, οι τιμές του ισοτόπου του αζότου αυξάνονται με τη μείωση του DO, γεγονός το οποίο ενισχύει την ύπαρξη απονιτροποίησης κυρίως σε χαμηλές DO, μικρότερες από 2 μιλιγκράμμ δηλαδή, τιμές. Συμπεράσματα. Στην περιοχή παρατηρείται απονιτροποίηση, η οποία αλλοιώνει την αρχική ισοτοπική σύσταση των νητρικών. Κυρία πηγή προέλευσης των νητρικών στο υπόγειο νερό της περιοχής μελέτης δεν μπορεί να θεωρηθεί το εδαφικό άζωτο, καθώς οι συγκεντρώσεις νητρικών στο υπόγειο νερό είναι πολύ ψηλότερες από τις συγκεντρώσεις του φυσικού υποβάθρου σε περιοχές που δεν επηρεάζονται από ανθρώπινες δραστηριότητες. Τέλος, λαμβάνοντας όλα τα πιο πάνω υπόψη, καθώς επίσης τις κύριες χρήσεις γης, την υδροχημία της περιοχής, αλλά και τα αποτελέσματα των ισοτόπων, οι κύριες πηγές προέλευσης των νητρικών στο υπόγειο νερό είναι πρωτίστως τα αμμονιακά λιπάσματα και κοπριά και τα λίμματα. Τέλος, κρίνεται σκόπιμο όπως αντίστοιχη έρευνα γίνει σε όλες τις περιοχές της Κύπρου, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ευάλωτες στην νητροδίπαση, καθώς επίσης προσδιοριστεί η ηλικία του υπογείου νερού, καθώς θα διαφανεί κατά πόσον οι αυξημένες συγκεντρώσεις των νητρικών στο υπόγειο νερό είναι αποτέλεσμα ιστορικής ρύπανσης ή πρόσφατης ρύπανσης. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε, Θεοδοσία, για την ενδιαφέρουσα εργασία. Οι επόμενες 4 εργασίες θα γίνουν online. I'm calling Kambas to present the work Groundwater System Conceptual Model Development at the River Nestos Western Delta. Έχετε το λόγο για 8 λεπτά, κύριε Καμπά. Καλημέρα σας. Καλημέρα, σας ακούμε. Έχετε το λόγο για 8 λεπτά. Φαίνεται η παρουσίαση. Κάνω εγώ share screen. Περιμένετε. Share screen. Συγγνώμη, δεν μπορώ να μοιράσω την οθόνη μου. Μπορείτε να με βοηθήσετε? Νίκο.
Θα το ρυθμίσει το τεχνικό team εδώ. Εντάξει. Έγινε ευχαριστώ πολύ. Η παρούσα εργασία αφορά την ανάπτυξη ενός ενοιολογικού μοντέλου στο δυτικό δέλτα του ποταμού Νέστου. Επόμενη διαφάνεια. Λίγα λόγια για την περιοχή μελέτης. Όπως είπα και προηγουμένως, αφορά δυτικό δέλτα, διοικητικά ανήκει στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και αποτελεί τμήμα της περιφερειακής ενότητας Καβάλας. Η περιοχή μελέτης έχει περίπου έκταση 210 τετραγωνικά χιλιόμετρα και αφορά αποθέσεις του ολόκενου που έχουν τμήμα αρκετών δεκάδων μέτρων που αποτελούν αποθέσεις του ποταμού Νέστου. Η κύρια χρήση της περιοχής του ποταμού αφορά η αγροτική χρήση και που γίνεται άρτευση κυρίως με επιφανειακά νερά. Η επόμενη διαφάνεια. Για την εργασία αναπτύχθηκε ένα δίκτυο περίπου 45 υδρογεωτρήσεων και παρέχθηκαν δείγματα σε 4 διαφορετικούς περιόδους, στην υγρή και στη ξηρή περίοδο. Αφορά την ατολιψία που έλαβε χώρα στις περιόδους του Μαΐου και του Οκτωβρίου των ετών 2019 και 2020 αντίστοιχα. Επιτόπου έγιναν μετρήσεις θερμοκρασίας, pH και ηλεκτρικής αγωγημότητας και επιπλέον αναλύσεις έγιναν αλκαλικότητας, αμμονιακών ιόντων, νητρικών ιόντων, νητροδών, χλωρίου, νατρίου, καλίου, ασβεστίου, μαγνησίου, μαγκανίου, σιδήρου, σαρ, αιωλικής σκληρότητας, θηικών, βορείου, χαλκού, μολύβδου, καδμίου, αρσενικού, χρωμίου και υδραργύρου. Οι αναλύσεις αυτές πρέπει να πούμε ότι έλαβαν χώρα στο Ινστιτούτο Διαφορετικών Χώρων και συγκεκριμένα στο τμήμα Εγγύων Βελτιώσεων στη Σύνδο Θεσσαλονίκης. Η επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Δύο λόγια για την περιοχή μελέτης. Στην περιοχή μελέτης έχει αναπτυχθεί ένα ευρύτατο δίκτυο ένα ευρύτατο επιφανειακό δίκτυο, το οποίο τροφοδοτείται με νερά από το ποταμού Νέστου. Το δίκτυο αυτό άρχισε να κατασκευάσει στη δεκαετία του 1950. Η κατασκευή ολοκληρώθηκε τη δεκαετία του 1960. Και αν έχουν περάσει περίπου 50 χρόνια από τη λειτουργία του, ετούτοις αποτελεί τον κύριο τρόπο άρτευσης της συγκεκριμένης περιοχής. Δύο λόγια τώρα για την πεζομετρία της περιοχής. Βλέπουμε εδώ τους πεζομετρικούς χάρτες της περίοδους του Μαΐου και του Οκτωβρίου του 2019. Όπως είπα και προηγουμένως, λόγω της χρήσης του επιφανειακού δικτύου, η χρήση των γεωτρήσεων, των υφιστάμενων γεωτρήσεων που είχαν αναπτυχθεί σε παλιότερες περιόδους είναι πολύ περιορισμένη και λαμβάνει χώρα μόνο όταν υπάρχουν έκτακτες ανάγκες και θέλει να συμπληρώσει κανείς το επιφανειακό δίκτυο με νερά. Ως εκ τούτου βλέπουμε ότι οι ισοσταθμικές καμπύλες, στις ισοσταθμικές καμπύλες βλέπουμε αρκετά σε ανεβασμένα επίπεδα που ήταν ως ένα σημείο αναμενόμενο γεγονός λόγω της μη χρήσης των γεωτρήσεων. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε τις πεζομετρικές καμπύλες της περίοδου του Μαΐου και του Οκτωβρίου του 2020. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι διακρίνεται στην περιοχή δύο άξονες τροφοδοσίας. Ο ένας άξονας τροφοδοσίας είναι από το ποταμό Νέστο και ο άλλος άξονας τροφοδοσίας είναι από το βορρά προς το νότο με μια κατεύθυνση ελαφρά από βορρά προς νότιο-δυτικά. Οι μετρήσεις ηλεκτρικής αγωγημότητας βλέπουμε τους αντίστοιχους χάρτες για τις περιόδους του Μαΐου του 2019 και του Οκτωβρίου του 2019. Γενικότερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι μέσεις της ηλεκτρικής αγωγημότητας κυμάνθηκαν κάτω κατά μέσο όρο από 2.000 μικροζύμες, γεγονός που ήταν πολύ ενθαρρυντικό και μας βοήθησε να βγάλουμε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε τις αντίστοιχες πεζομετρικές καμπύλες για την περίοδο του Μαΐου και του Οκτωβρίου του 2020, όπου βλέπουμε ότι οι τιμές της ηλεκτρικής αγωγημότητας κυμάνθηκαν πάλι στα ίδια επίπεδα και δεν ξεπερνούσαν τα 2.000 μικροζύμες ανά εκατοστό. Την επόμενη διαφάνεια βλέπουμε τις τιμές των θηικών.
Θα μπορούσε να πει κανείς ότι κύριο ρόλο στην περιοχή αποτελεί η ύπαρξη του πεδίου του Ερατινού, στο οποίο μάλλον πιθανότατα οφείλονται οι τιμές των θηικών λόγων στην περιοχή, τιμές που έφτασαν σε ορισμένες περιπτώσεις τα 50 μιλιγραμμάρια. Και στον επόμενο χάρτη, στην επόμενη διαφάνεια, ενδεικτικά αναφέρονται οι τιμές του αρσενικού. Στις τιμές αυτές υπήρχαν σε ορισμένες περιπτώσεις, ορισμένα γεωτρήσεις, εξάρσεις τιμών που ξεπερνούσαν και τα 40 μικρογραμμάρια ανά λίτρο. Η ύπαρξη του αρσενικού πιθανότατα οφείλεται σε έναν εγκαταλειμμένο πλέον χώρο ανεξέλεγκτης χρημάτων γύρω από την περιοχή του Στοχωρίου. Έχετε 2 λεπτά, ολοκληρώστε, κύριε Καπά. Να πει κανείς ότι κυρίαρχο πλέον ρόλο στα υπουργεία της περιοχής έχει διαμορφωθεί τελευταία δεκαετία από την λειτουργία των υδρογεωλογικών σταθμών, των φραγμάτων των υδρογεωλογικών σταθμών της ΔΕΗ, στο ποταμό. Υπάρχουν διαφράγματα, επίσης θησαυρός και βιταμινόβρησης, όπως βλέπουμε και εδώ στην αριστερό μέρος του χάρτη, στον ορεινό τμήμα της ελληνικού τμήματος της λεκάνης απορροής του ποταμού Νέστου. Η λειτουργία των φραγμάτων έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν επαρκείς ποσότητες στη διάρκεια της θερινής περίοδου, την αρδευτική περίοδο, που αποτελεί τον κύριο τρόπο άρδευσης και η χρήση των γεωτρήσεων να έχει περιοριστεί. Αποτέλεσμα είναι οι μετρήσεις του στάθμου του υπογείου νερού και σε όλες και στις 4 περιόδους που έγιναν μετρήσεις να έχουν δείξει σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις δεκαετιών πριν την λειτουργία των φραγμάτων του ΔΕΗ, όπου ο στόχος άρδευσης ήταν οι γεωτρήσεις. Επίσης, φαίνεται με αυτόν τον τρόπο να υπάρχει μια κατείσδυση επιφανειακού νερού στα υποκείμενα υπόγεια υδροφόρα στρώματα, κατά κάποιο τρόπο να γίνεται ένας τρόπος εμπλουτισμού. Όπως είπα και προηγουμένως, οι τιμές της ηλεκτρικής εγωγημότητας σε όλες τις περιπτώσεις ήταν γενικότερα από τιμές χαμηλότερες από 2.000 μικροσύμες. Η ύπαρξη του γεωθερμικού πεδίου του Ερατινού φαίνεται να παίζει έναν μεγάλο ρόλο στην περιοχή και οι κατατόπους μετρήθηκαν αυξημένες τιμές αρσενικού, μεγαλύτερες και από 60 μικρογραμμάρια ανά λίτρο και στις 4 περιόδους, σε συγκεκριμένες μόνο γεωτρήσεις. Γενικότερα θα μπορούσε να πει κανείς ότι τα αποτελέσματα όλων των χημικών αναλύσεων έδειξαν ότι οι τιμές δεν είχαν ιδιαίτερες εξάρσεις και ίσως αυτό που μπορεί να συμβεί στο μέλλον για περαιτέρω διαρεύνηση αυτής της εργασίας, να χωριστεί ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας σε 2 τμήματα, στο φρεάτιο και στον υποποίηση υδροφόρο ορίζοντα, να δούμε αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των 2 υπόγειων υδροφοριών. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you very much. Now I will like to call Dr. Lira that will present seawater intrusion in Almerosa Aquifer in Thessaly, Greece, and it will be online presentation. So please keep your time because the schedule is quite tight. Thank you very much. Okay, thank you. I will share my screen now. Can you see it? Can you see the Κατερίνα, presentation? okay. Έχεις λόγο για 8 λεπτά, Κατερίνα. Okay. So, this is a study for seawater intrusion in Almerosa Aquifer in Thessaly, Greece. Seawater intrusion is a very important problem around the coastal aquifers of Europe and the Mediterranean coastline. It happens usually in arid or semi-arid climate areas and makes the management of water resources a challenging issue. The causes of occurrence have to do with the proximity to the sea,
The natural hydrogeological background and the overuse of groundwater leads to the water table drawdown, and then it happens seawater intrusion. The characteristics of seawater as compared to fresh water, it has higher fluid density, it has larger weight, and an interesting fact about seawater intrusion in Mediterranean is that the Mediterranean Sea is saltier than other seas in the world. The lower permissible limits of chlorides in aquifers across Europe range from 24 to 12,300 milligram per liter, while for Greece haven't been defined yet. The drinking water supply limit for chlorides is 250 milligrams per liter, and of course there are chloride concentration limits for irrigation water for crops that vary depending on the crop type. The Almerosa Aquifer faces severe seawater intrusion. It is a region in Thessaly, Greece. The main reason of seawater intrusion is the overuse of groundwater resources for irrigation. The main crops cultivated in the area are alfalfa, cereals, cotton, maize, olive groves, trees, vegetables, vineyards, and wheat. Almerosa Aquifer extends to 293 square kilometers. It doesn't have any main river. It has ephemeral streams with ephemeral runoff. The mean annual precipitation is about 570 millimeters, and mean annual temperature is 15 degrees Celsius. So, the geology and the hydrogeology of the region is characterized by neogene and quaternary materials. The 30% of lowland the lowland coastal plain extends to the 30% of the area, and the 70% of the area is mountainous terrain. The soil cover is clay loam, clay and silt loam, and based on well logs that were drilled by the Greek Ministry of Agriculture, we were able to design a geology map, according to the available information. And we can see for every 100 meters the geological structure of the area. The hydraulic gradients direct the flow from west to east towards the sea. The higher values are presented in the central area of the aquifer. Next, we modeled seawater intrusion. We developed some water resources scenarios to assess the evolution of the phenomenon. The coastal water resources have been simulated with an integrated modeling system developed in an earlier study, which consists of coupled and interlinked models for the simulation of surface hydrology, UTH bulk, groundwater hydrology, MODFLOW, and seawater intrusion, CWAG, and has also been extended to include the reservoir operation model, UTHRN. The integrated modeling system has been calibrated and validated against water observations for Almerosa Basin and Almerosa Aquifer for the period of 1991 to 2018. And with this model, we simulated the following scenarios. Irrigation surface water storage schemes have been developed and simulated to evaluate seawater intrusion. Firstly, irrigation scenarios were developed. The first scenario, scenario S10, is the baseline scenario. S0 is the baseline scenario, which is about existing irrigation, the deficit irrigation for all crops, which is scenario S1, and the scenario with rain-fed conditions for cereals, olives, and wheat, and the deficit scenario for the rest of the crops, scenario S2. And then the reservoir scenarios,
In this study, 3 reservoirs were considered. One of them is constructed at the time. The 2 other, Xerias reservoir is under construction and the Klinovos reservoir is unconstructed. The Mavromati reservoir is intended to supply urban drinking water to the red dots, which are urban centers. The Xerias reservoir will supply irrigation water, and the Klinovos reservoir was examined to irrigate 2 cases of irrigated areas, A0 and A1. The results, we can see here that in the first map, in the upper left corner, there is the chloride concentration for the baseline period, which means the historical, the real situation that happens in Almerosa Aquifer. And the other maps present the differences from the baseline scenario. So, increases of chloride concentrations occur in areas where groundwater abstraction ceases to occur. As you can see, there are dark gray areas in the maps. In the scenarios where the irrigation is limited, is reduced and stopped. And there is stopping of pumping out salinized water due to the hydrogeological background of the area. Seawater intrusion rate is slowed down for the deficit irrigation scenarios. For both cases, of irrigated area extends by Klinovos reservoir. And the seawater intrusion can be reverted in the deficit irrigation and rain-fed scenarios. In addition, the reservoir's operation has a positive effect on the evolution of groundwater quality for all the scenarios. The best water management policy seems to address the problem of seawater intrusion is the application of deficit irrigation for all crops, combined with the operation of the reservoirs for the irrigated area extent A1 by the Klinovos reservoir. And the final results indicate that seawater intrusion can be reversed, but it requires time and additional actions. The present study can be a valuable guide to other policies of improving aquifer quality, such as remediation measures where salts are accumulated even when appropriate management policies are implemented. Thank you very much for your attention. Thank you very much for this very interesting presentation, and I now call the next speaker. It will also be online. Manuel Sogloi on the sacred spring of Lentas Asklepios in Crete. Yes. Γεια σας. Ακούγομαι. Ακούγεσαι, έχεις το λόγο, κύριε Μανούτσογλου, για 8 λεπτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και λυπάμαι που δεν βρίσκομαι κοντά σας. Να ξεκινήσουμε με 2 χαρακτηριστικές ενημερώσεις. Η πρώτη είναι ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος διότι σήμερα παρουσιάζω μια δουλειά η οποία βοήθησε στο να ενταχθούν τα αστερούσια όρη στο δίκτυο άνθρωπος και βιόσφαιρα. Όπως ξέρετε, αυτό είναι ένα δίκτυο βιόσφαιρας της UNESCO, στο οποίο έχουν ενταχθεί μόλις 3 τμήματα του ελληνικού χώρου, ο Όλυμπος, η Σαμαριά την δεκαετία του 80 και μόλις πέρσι εντάχθηκαν και τα αστερούσια. Το θέμα της παρουσίασης αφορά την ιερή πηγή των Ασκληπιείων. Πριν ξεκινήσω να πω 2 εισαγωγικά
λόγια για τα Ασκληπία. Τα Ασκληπία ήταν, όπως οι περισσότεροι γνωρίζουμε, ναοί αφιερωμένοι στον Ασκληπιό και ταυτόχρονα ήταν αρχαία θεραπευτήρια. Η ίδρυσή τους καθιερώθηκε και διατηρήθηκε στην αρχαιοελληνική και στην έλληνο-ρωμαϊκή επικράτεια για πάνω από μια χιλιετία, παρέχοντας βοήθεια σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη ιατρικής φροντίδας και περίθαλψης. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό και για το λόγο που βρίσκομαι εδώ να παρουσιάσω κάποια αποτελέσματα είναι ότι η θέση ίδρυσης των Ασκληπίων ήταν ιδιαίτερη. Τα Ασκληπία έχουν ιδρυθεί σχεδόν όλα, με μικρές εξαιρέσεις, μακριά από το άστι, μακριά από την πόλη, σε φυσικά τοπία παράμιλης ομορφιάς, με το νερό να παραμένει η βασική παράμετρος για την ίδρυση του ιερού. Η ύπαρξη μιας πηγής ή ενός παρακείμενου ποταμού στην περιοχή μπορεί ακόμη και σήμερα να διαπιστωθεί και να παρατηρηθεί και να διαπιστωθεί. Οι κρίνες στον περίβολο των ναών συμπλήρωναν τις απαραίτητες κατασκευές, καθώς η παροχή τρεχούμενου νερού ήταν απαραίτητη όχι μόνο για τις τελετουργικές και λατρευτικές πράξεις, αλλά για τις καθημερινές ανάγκες... Συγγνώμη, Μανώλη, δεν αλλάζει, τα slides δεν αλλάζουν. Μπορείς να αλλάξεις το... Δεν έχω πει ακόμη, είμαι ακόμη στην εισαγωγή. Δεν έχεις αλλάξει, εντάξει, οκ. Ακόμη μιλάω για τα Ασκληπία. Λοιπόν, για να συνεχίσω... Και κάτω full screen το presentation. F5. Οκ. Ναι. Οκ. Αφού λοιπόν είπαμε τα απαραίτητα και τα βασικά, ας πάμε στα της παρουσίασης. Τι σχέση έχουν τώρα τα Ασκληπία με αυτά τα οποία θέλουμε να παρουσιάσουμε. Τα Ασκληπία ήταν χώροι των οποίων οι πηγές δεν έχουν μελετηθεί μέχρι τώρα συστηματικά. Αυτό το οποίο παρατηρήσαμε στα δύο Ασκληπία τα οποία υπάρχουν στην Κρήτη, ένα στην αρχαία Λυσσό και ένα στο Λέντα, έχουμε ύδατα τα οποία προσομοιάζουν και έχουν χαρακτηριστικά με τα χαρακτηριστικά των ιαματικών υδάτων. Τα ιαματικά ύδατα είναι νερά τα οποία ήδη από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα είχαν τύχει μιας ιδιαίτερης προσοχής και στον ελληνικό χώρο. Ξέρετε, επειδή ακριβώς οι περισσότεροι επιστήμονες και στον ελληνικό χώρο ήδη από τον προηγούμενο αιώνα είχαν εκπαιδευτεί στην Κεντρική Ευρώπη, στην Κεντρική Ευρώπη ήδη από τον 19ο αιώνα υπήρχε μία τάση να αξιοποιούνται οι ιαματικές ιδιότητες των υδάτων. Βλέπουμε ότι ακόμη και στον ελληνικό χώρο υπάρχουν συγγράμματα από το 1906, από το 1916, του Δαμβέργη, του Τσάκωνα, τα οποία μας έχουν προσφέρει μια ποικιλία αλλά και μια ιδιομορφία στις παρατηρήσεις. Βλέπουμε ότι ο Δαμβέργης μας γράφει ότι εκ των αλατούχων και χλωριούχων τα άκουα σαλίνα παραγγέλνουν υποσχόσουν μεν προς χρονίας δυσπεψίας, δυσκυλιότητας και διοκλήσεις αιμορραϊκάς προς υπερεμίας και υπερτροφίας. Να μην συνεχίσω. Υπήρχαν δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι από τον χώρο της ιατρικής και της φαρμακευτικής είχαν προσπαθήσει να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ιδιότητες αυτών των ιαματικών υδάτων. Βέβαια, αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα, το να είναι τα ιαματικά αυτά λουτρά, τα οποία γνωρίζουμε, τα έχουμε έτσι γενικά στη μνήμη μας, να έχουν μεγάλα προβλήματα, δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Ήδη ο Τσάκωνας μας λέει ότι επισκεφτείς πολλάς πηγάς θέρμας, ας τόσον ύπνησαν οι αρχαίοι συγγραφείς και τόπους των απολαύσεων και θρυλικών νιάδων και
δριάδων, έβροναν τυχώς αυτάς εγκαταλειμμένας ή υποεκμετάλλευση κατά τρόπον οδηγούνταν χωρίς να φανώ υπερβολικός εις καταστροφή της υγείας και ουχή της βελτίωσης αυτής. Το 1916, έναν αιώνα πριν, είχαμε τα ίδια προβλήματα στις ιαματικές πηγές με αυτά τα οποία παρατηρούνται σήμερα. Ας πάμε τώρα στο κυρίως θέμα, να μιλήσουμε για την πηγή του Ασκληπιού του Λέντα. Όπως βλέπετε, ο Λέντας βρίσκεται ακριβώς στις νότιες ακτές της Κρήτης, νοτιού σχεδόν του Ηρακλείου. Είναι στις νότιες παρυφές των αστερουσίων ωραίων. Τα αστερούσια όρη είναι τα όρη τα οποία οριοθετούν στο νότο την πεδιάδα της Μεσαράς, δομούνται στην πλειοψηφία από πετρώματα της ζώνης της Πίνδου και κουβαλούν σε πάρα πολλές θέσεις υπολείμματα από τις εσωτερικές Ελληνίδες, δηλαδή τμήματα καλλιματικά ή ράκη τεκτονικά από εσωτερικές Ελληνίδες που έχουν εντελώς διαφορετική λιθολογία και πετρολογία από τα πετρώματα των εξωτερικών Ελληνίδων. Για αυτήν, πριν προχωρήσω για αυτήν τη συγκεκριμένη πηγή, θα πω ότι η πρώτη συστηματική καταγραφή των ιαματικών και μεταλλικών πηγών της Ελλάδος, του ελληνικού χώρου, έγινε κοντά σχεδόν έναν αιώνα πριν από τον κύριο Νίκο Λέκα, τον διευθυντή της Διεύθυνσης Ιαματικών Πηγών και Εκθέσεων του ελληνικού τότε κράτους, και είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας παρουσίασε τα στοιχεία τα οποία συγκέντρωσε σχεδόν όλη τη ζωή. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον να δούμε, ότι στο ιστορικό αυτό κείμενο του 1938 ο Λέκας καταδεικνύει την αναγκαιότητα η πηγή εκεί στο Λέντα να έχει προτεραιότητα. Ιδιαιτέρως τα συγκεντρωθέντα στοιχεία μας πείθουν ότι δέο να δοθεί μείζον προσοχή στα εξής πηγάς της Κρήτης. Πρώτη, την πηγή Λέντα της Μιαμούς χλωρονατριού με θερμοκρασίας 22 βαθμών ένθα είναι εξακριβωμένο ότι κατά την αρχαία τη Ρωμαϊκή και αυτήν τη Βυζαντινή εποχή εγίνεται ευρύτατη προς ιαματικούς σκοπούς χρήση των υδάτων της πηγής. Δεν είναι τυχαία η πρώτη αυτή αναφορά του Λέντα. Με αυτή την πηγή ασχολήθηκε λίγο αργότερα και ένας πολύ αξιόλογος καθηγητής φαρμακευτικής, ο Μακρύς, με τη συνεργάτη την... Κύριε Μανούτσογλου, επειδή ο χρόνος περνάει, προχωρήστε στα συμπεράσματα παρακαλώ, γιατί έχετε 3 λεπτά και πρέπει να κλείσουμε. Ωραία. Να πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε εδώ βλέπουμε το γεωλογικό χάρτη και την θέση της πηγής του Λέντα. Να πούμε ότι υπάρχει στην περιοχή τη δεκαετία του 80, έχει γίνει μια γεώτρηση η οποία σκότωσε την πηγή. Τη βλέπετε, τη γεώτρηση είναι 70 μέτρα βορείως της πηγής. Από αυτές τις υπάρχουν ιστορικές αναλύσεις από την πηγή. Υπάρχουν και πρόσφατες αναλύσεις που πήραμε από νερό από αυτή την πηγή. Βλέπετε ότι υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ των υδάτων των ιστορικών. Στην περιοχή υπάρχει και μια άλλη πηγή η οποία χρησιμοποιήθηκε από τους Ρωμαίους. Τη βλέπετε με κόκκινο. Είναι μια πηγή η οποία λέγεται Κεφαλοβίσια. Βλέπουμε ότι στα διαγράμματα έχουμε διαχωρίσει και έχουμε ταυτοποιήσει τα στοιχεία, τα κύρια και τα ίγνοστοιχεία, και πάμε στα συμπεράσματα. Βλέπουμε ότι πέρα από τις παλιότερες αναφορές υπάρχει ειδική μνήμα για την πηγή του Ασκληπίου. Αποτελέσματα από τις επιτόπιες μετρήσεις και αναλύσεις των υδάτων φαίνεται ότι ιστορικά είναι παραπλήσια της ίδιας της πηγής και της γεώτρησης. Διαφέρουν τα αποτελέσματα από αυτά του ύδατος της άλλης πηγής από τα Κεφαλοβρύσια. Και πριν κλείσω, σε μισό λεπτό θα ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή, πέρα από αυτά όλα τα ωραία τα επιστημονικά τα οποία κάνουμε και συζητάμε, θα πρέπει να πείσουμε εμείς οι επιστήμονες στην πολιτεία ότι θα πρέπει να βρει τρόπο παράλληλα με την εξέβρεση
ενός τρόπου για να επαναχρησιμοποιηθεί, να βρούμε έναν τρόπο, να πείσουμε την πολιτεία να βρει έναν τρόπο να επαναλειτουργήσει η ιερή πηγή του Λέτα, να μην μείνουμε στη διότηση και ταυτόχρονα κάνω μια παράκληση στο συνέδριο αν υπάρχει κάποιος τρόπος να πιέσουμε έτσι επιστημονικά να αναγνωριστούν συγκεκριμένα ιαματικά λουτρά, να αναγνωριστούν ύδατα των αρχαίων Ασκληπίων, τα οποία έχουν ιαματικές ιδιότητες, ως ιστορικά ιαματικά νερά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να μην καταφράσετε το πρόβλημα σας. Ευχαριστούμε και εμείς. The last work of this session has the title Environmental Isotopic Signature of the Rhodope coastal area, northern Greece. Will be presented online by Sasamanoglu. Hello everyone, you all hear me? Almost. Hello? Okay. Okay, and you can see my screen also, right? Okay. Okay. So, hello everyone. I'm here to present the environmental isotopic signature of the Rhodope coastal area in northern Greece. This study aims to get an insight into the complex groundwater system of Rhodope's coastal aquifer by using the preliminary findings of the environmental isotopic signatures obtained from both groundwater and surface water samples. By doing so, we try to elucidate the origin of the groundwater and surface water and their correlation with the different potential sources of salinization. So the RHO pilot site is located in Rhodope, in northeastern Greece, which is an area that extends approximately 165 square kilometers, covered mainly by agricultural land. The area is delineated by two rivers, Aspropotamus River at the west and Bosphorus at the east. The surface water reservoir also includes several coastal lagoons and two lakes, Vistonida and Ismarida Lake, which also serves as boundaries at the western and eastern sides of the area. Two main aquifers have been identified, an upper semi-confined one with a medium to low groundwater quality, and the lower confined one, which typically has a better quality. So in the context of a METSAL project, a sampling campaign was performed in July 2020, during which 46 groundwater samples were collected from groundwater wells, which are mainly used for irrigation purposes. 11 surface water samples were also collected from different surface water systems, including rivers, lakes, lagoons, and seawater. The chemical analysis for their physicochemical parameters was conducted at the SWRI lab. 55 samples intended for stable isotope analysis for oxygen-18 and deuterium were sent to the TH lab, where the isotopic content was measured using as a reference standard the Vienna standard mean ocean water. Additionally, 5 selected groundwater samples were also analyzed for tritium. The exact sampling points were determined following the initial assessment of the physicochemical analysis in order to get an insight to age dating. So based on the results of the chemical analysis, 4 hydrochemical prototypes have been identified. The predominant ones being the sodium chloride, in the map is demonstrated as a red dot, and the calcium chloride water type indicate the yellow dot. Both indicate dominant calcium and sodium exchange interaction. So the sodium chloride water type indicates direct seawater intrusion or upcoming without any significant influence of absorption, while the calcium chloride water type indicates cation exchange between the sodium in the seawater and calcium on the aquifer's matrix cation exchangers, which here are represented by clay formations. Both water types are attributed to the fact that groundwater reserves are highly affected by different parts of salinization,
such as seawater intrusion, trapped saline lenses, groundwater, geothermal fluid circulation, and irrigation return fluids. According to the isotopic analysis, the values of oxygen 18 and deuterium in groundwater range from -7.8 to -5.4, and from -50.4 to -34 per mil, respectively. The values of the oxygen 18 and deuterium in the surface water samples range from -6.3 to 3.8 and -37.5 to almost 70 per mil, respectively. The detected concentration of tritium in the selected groundwater wells range between 0.5 to 0.8 tritium values, indicating that these groundwater samples are more than 60 to 70 years old and can be characterized as pre-modern according to Lindsay. So the determined values were plotted with the global meteoric waterline and the Eastern Mediterranean waterline, and it is evident that most of the waters attributed to the groundwater samples lie close to the global meteoric waterline, indicating direct infiltration from rainwater. The progressive enrichment in the content of stable isotopes observed in most seawater samples are attributed to both evaporation and seawater intrusion. The isotopic content of the waters obtained from the lakes, which are here, is slightly less enriched due to the recharge from the two rivers, the Aspropotamus and Bosphorus. So the values of the measured chloride concentration and the oxygen 18 were plotted to comprehend the different chemical composition mixtures and possibly relate them to specific salinization sources. So from the plot, it is evident that there are two distinct groups. One group with the isotope enrichment and elevated chloride concentration, which is attributed to seawater intrusion. This group includes surface water samples that have undergone open water evaporation. The second group has enriched isotope values and variation of chloride concentration, and thus it can be further subdivided into two groups. One with relatively lower chloride concentration, indicating a different source of salinization, possibly trapped saline lenses, and the other one with elevated chloride concentration, indicated strong salinization effect, possibly by seawater intrusion. So also in the plot, regarding the sodium chloride groundwater samples, it is evident that they do not follow a specific trend versus the chloride concentration. So we can have two additional groups. One with elevated chloride concentration located close to the seawater intrusion fronts, thus contributed to the salinization, and the second one with lower chloride concentration located inland or close to the hydrographic network, indicating a different source of salinization. The lower chloride concentration of this group is possibly attributed to the exploitation of the deeper and better quality aquifer. Also, it's interesting that the calcium chloride groundwater samples, indicated with the orange square, exhibit more or less similar oxygen 18 values with variable chloride concentration. This points to irrigation's same recharge source and variable degrees of salt evaporation. In conclusion, the isotopic composition of groundwater and surface water collected from the RHO pilot site was used as a tracer of the origin of water recharge, groundwater rates, interaction between the different water systems, and identifying the different salinization sources. The isotopic content of the groundwater samples mainly occur on the global meteoric water line, indicating filtration of meteoric water, while the isotopic content of surface water samples indicate evaporation. Regarding the chloride concentration, the high ones are exhibited in some groundwater samples, indicating potential seawater intrusion, while the lower ones in some groundwater samples located inland or close to the hydrographic network
indicate a different source of salinization. All in all, the combination of hydrochemical phases and environmental isotopes have proven to be a useful tool in identifying salinization sources in coastal areas. And with that, I would like to thank you all for your attention. So I would like to say thanks to all the presenters online and in presence. And now, since the schedule is quite tight and we have no time for discussion, I invite you to go for the coffee break, but it's just 10 minutes, remember. And if you would like to ask any question to the people that are going in present, then we'll be free. And then thanks again for all the covenants, and go to the coffee break, because I think we need now a break, all of us. Thank you.